Good morning, everybody. Last class we have explained the income determination analysis of Keynes. How, with the help of aggregate demand function and aggregate supply function C plus I and C plus S, how the income of the economy will be determined. We have analyzed a two-sector closed model where government is neutral, and we have also mentioned the effects of including government activity in the three-sector model, and also the effect of including external sector or opening the economy, then X minus M will be injected to the economy. That much we have analyzed. Today we are considering the role of the government in the process of income generation, creation of employment, controlling the economic activity, and maintaining stability in the economy. What role government has to play? In the multiplier analysis, investment multiplier analysis, we explained previously, it was based on the assumption of a closed economy and neutral government. There we have only two sectors, and multiplier explains the effect, multiple effect of an initial investment on income. In this analysis, Keynes suggests that government must take an active role in balancing in the economy. We know the classicals was considering all public expenditure as wasteful and private expenditure as productive, and they always stood for limiting government activities and government expenditure. Keynes, on the other hand, suggested that government must function as a balancing factor in the determination and distribution of national income. Government must act as a balancing factor in the determination and distribution of income. Whenever there comes a disparity between aggregate demand and aggregate supply in the private sector, that will lead to fluctuations in the economy. If investment is greater than savings, as we have already seen, it will generate an expansionary trend in the economy, leading to expansion, increase in income, increase in employment, increase in business activity, increase in production, etc. If saving is greater than investment or investment is less than savings, that will create a contractionary activity, contractionary trends in the economy. So when there is expansionary trends in the economy, if there is unutilized resources and unemployed manpower, that expansionary trend will lead to expansion of income, employment, and growth of the economy. But if this increase in investment, even more than the rate of savings, takes place after the economy attaining full employment, that expansionary trend will lead the economy into inflationary situation. So it is dangerous. Therefore,
whenever there occurs disparity between spending and production or demand and supply, government must act as a balancing factor. When there is private expansionary activities, government must control it by reducing government expenditure, increasing taxation, etc. Therefore, the economy moving to inflationary trends can be controlled. When there is a contractionary trend in the economy, in the form of a reduction in employment, reduction in income, reduction in production, etc., government must counteract it by increasing its expenditure, reducing taxes, then injecting more money to the economy. Therefore, in brief, Keynes suggested that government must function as a balancing factor in the determination and distribution of income. Then, modern policy of compensatory public spending. Compensatory public spending. The very name will indicate what it means. Compensatory public spending. That is, whenever there is a fall in private spending, government is compensating that fall, that reduction by increasing government spending. That is compensatory spending. When there is large increase in private spending leading to inflation, government is counteracting it by reducing its expenditure and increasing taxes, etc. Such activity is called as compensatory public spending. So the modern policy of compensatory public spending aim at maintaining public expenditure at a level to maintain full employment, without inflation. Without inflation. Full employment has to be maintained by not creating an inflationary trend or by keeping stability in the economy. That is the compensatory public expenditure aims at. Then, what effects an increase in government spending will create in the economy will be very similar as an increase in autonomous investments. If an increase in autonomous investments takes place, we already explained how it is leading to a multiple increase in income through the operation of multiplier on the one hand, then an accelerator, then interaction between accelerator and multiplier leading to super multiplier. That much we have explained earlier. In the similar way, we can calculate or assess the effect of an increase in government expenditure. So, take the first, including three-sector model, or including government to the economic analysis and taking it to three-sector model, we have Y equals C plus I plus G, where, as we know, C is private consumption expenditure, I is private investment expenditure, G is total governmental spending. Governmental spending on goods and services, that is governmental expenditure on consumption and investment. You know, in any economy, government is the major consumer. Government is the major consumer. If we take the total consumption goods and services, government buys,
it is more than any other private individual or private firms buy. Therefore, major consumption and investment expenditure comes from the part of government. So, G is government spending on current goods and services. A current goods and services may be consumption goods or investment goods. Now, from this equation we know y equals c plus I plus g. C is equal to c naught plus by. C is equal to c naught plus by. Put it as equation number 2. Equation number 1 is y equals c plus I plus g. Then I, in the c plus I plus g model, I equals I bar. I bar, that is, investment is considered to be constant. Investment is, we are considering investment, saving on the y-axis and considering income on the x-axis. Therefore, consumption is related to income. Whenever there is an increase in income, consumption will increase. So, saving will also increase. Increase in consumption will be less than proportionate to income, and increase in saving will be more than proportionate to income, because S is equal to Y minus C. S is equal to Y minus C. So, investment therefore in our analysis is not directly correlated or depending on income, and therefore in our model income and investment independence is marked as I bar, which says investment is constant in the short run. You are not considering induced investment. Induced investment will depend on consumption, investments and total aggregate spending, induced investment. Now we are not considering induced investments as to get the total increase in income solely as a result of increase in governmental expenditure. So, the third equation is I is equal to I bar. Then, government investment and consumption expenditure is also independently determined, or it is exogenously determined or institutionally determined. You can show by different terms. It is independently determined, as government expenditure is not decided by the level of income. Then it is exogenously determined means government institutions or the institution of government is an external factor outside to the economic income flow. Government is deciding, therefore it may be considered as an exogenous factor. Then it is determined by an institution of government, therefore it can be considered as an institutionally determined. Anyhow, in our economic model, y equals c plus I plus g, g is also considered as constant. G is considered as a constant. It is a lump sum amount injected to the economy in the form of a budgetary operation, and that decision is taken by the government, not by internal factors of the economy. So, we put G is equal to G bar. G is equal to G bar, that is G is constant. That is equation number 4. Thus we can rewrite our equation, income equation, y equals c plus I plus g as y equals c naught plus by plus I bar plus g bar. Put it as equation number 5. Now, we are taking all the y factors to the left side.
y factors we are taking to the left side, then y minus by. In the equation c naught plus by, there is a b factor that is taken to the left side, then it will become negative. Y minus by equals c naught plus I bar plus g bar. That here y minus by, no, we know y is a common fact, therefore it is taken out. Y into 1 minus b, y is taken out. Y into 1 minus b equals c naught plus I bar plus g bar. Put it as equation number 7. Now, in this, you have to get y. Seventh equation, y into 1 minus b equals c naught plus I bar plus g bar. Now we have to get the value of y. What will be the income? For which we take y equals c naught plus I bar plus g bar divided by 1 minus b. 1 minus b. This is the income equation, and this income is the initial level of income. Initial level of income. ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇക്കോണമിയിലുള്ള ഇൻകം ആണ്. അത് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗമാണ് y minus c naught plus I bar plus g bar divided by 1 minus b. It is the initial level of income. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇൻകം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഒരു ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതിലുണ്ട്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതിലുണ്ട്. ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻകം ലെവൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? y ഈക്വൽ c naught പ്ലസ് I bar പ്ലസ് g bar ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് b എന്ന ഇക്വേഷനിലൂടെ കിട്ടുന്നു. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളൊരു ഇക്കോണമിയുടെ ഇൻകമാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത്. ഇതിൽ I bar എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ജി ബാർ എന്ന ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ കൺസംഷനുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഇൻകമാണ് ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജി ബാറിൻ്റെ മാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് എന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനെയും അതുപോലെ നിലനിർത്തി, കീപ്പിംഗ് ദം കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, വി ആർ ആഡിങ് എ ന്യൂ ഡോസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഒരു പുതിയ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു ഡോസ്, ഒരു സപ്പോസ് 2000 കോടി രൂപ ഗവൺമെൻറ് പുതിയതായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രൂപത്തിലാവാം. ടാക്സേഷനിലൂടെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്തെന്ന് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും. തൽക്കാലം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഫിനാൻസ്ഡ് ബൈ ഐദർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഓഫ് ന്യൂ കറൻസി ഓർ ബൈ ബോറോയിങ്. ബോറോയിങ് ആകുമ്പോഴും വല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല, കാരണം ബോറോ ചെയ്ത് തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്നതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻകത്തിലോ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷനിലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ വലിയ മാറ്റം വരുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ, എത്ര മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ആ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വന്ന വർധനവ് കാരണം ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന വർധനവ് എത്ര എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നൗ വി ആർ എക്സ്പാൻഡിങ് അവർ ഇക്വേഷൻ yn ന്യൂ ഇൻകം yn ഈക്വൽസ് c naught പ്ലസ് I bar പ്ലസ് g bar പ്ലസ് delta g bar. Delta g bar, a new lump sum money is newly expended
or additionally expended by the government besides the initial government expenditure. തുടക്കത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നാം ഒരു ജി ബാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ജി ബാറിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? നേരത്തെയുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. നേരത്തെയുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്ക് എന്തായിരുന്നു? y equals c naught plus I bar plus g bar divided by 1 minus b divided by 1 minus b. b മറക്കരുത്, b എന്താണ്? MPC ആണ്. b MPC ആണ്. എന്നാൽ പുതിയത് എന്തായിരിക്കും? ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഇൻകം yn equals c naught plus I bar plus g bar plus delta g bar divided by 1 minus b divided by 1 minus b. അതിലൊന്നും മാറ്റില്ല. എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടായി? നാം ഒരു ഡെൽറ്റ ജി ബാർ ഇതിൽ കൂട്ടി. ആ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എത്ര എന്ന് കിട്ടാനാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിന് പുതിയ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വന്ന പുതിയ വർധനവ് വാട്ട് ഇഫക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി, അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെൽറ്റ ജി ബാർ നാം അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് ഡെൽറ്റ ജി ബാർ വഴി മാറ്റമുണ്ടായത് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇനീഷ്യൽ നമുക്ക് ഇൻകം ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. y equals c naught plus I bar plus g bar by 1 minus b. അതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, ഇനീഷ്യൽ ഇൻകം ഇക്വേഷൻ. പുതിയ ഇൻകം ഇക്വേഷൻ yn equals c naught plus I bar plus g bar plus g bar dash g bar dash g bar delta g bar. അതിനെ നാം ഈ ഇൻകം ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻകം ഇക്വേഷനെ നാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഈ പുതിയ ഇൻകം ഇക്വേഷന് നാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. തുടർച്ചയായിട്ട് നാം വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പേഴ്സ്. 9 എന്ന് നാം നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ ജി ബാർ എന്ത് മാറ്റം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇക്കോണമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ജി ബാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ ഇൻകം ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ ജി ബാർ വരുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഇൻകം ഇക്വേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ന്യൂ ഇൻകം ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ ഇൻകം ഇക്വേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ വാട്ട് ഇഫക്റ്റ് ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ജി ബാർ ഇൻ ദ ഇക്കോണമി എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കാം എന്താണ് ഈ കാരണം കൊണ്ട് ഈ വൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന വർധനവ്. അതിന് നാം ഒരു പുതിയ മാർഗം കാണുന്നു. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 ഈസ് deducted from equation number 9, that is c naught plus I bar plus g bar plus delta g bar divided by 1 minus b minus c naught plus I bar plus g bar by 1 minus b. अब equation number 9 minus equation number 8, 9 minus 8. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സി നോട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ലും 2ലുമുണ്ട്. അത് പ്ലസും മൈനസുമായിട്ട് ക്യാൻസലായിട്ട് പോകും. ഐ ബാർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9ലും 8ലുമുണ്ട്. ആ രണ്ടും തമ്മിൽ അതും പ്ലസും മൈനസുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. ജി ബാർ 2ലും ഉണ്ട്. അതും പ്ലസും മൈനസുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? 9ൽ നിന്ന് 8 കുറക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൽസ് ഡെൽറ്റ ജി ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ബി. ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൽസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9ൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9 എന്താണ്? y equals yn equals
C naught plus I bar plus G bar plus delta G bar by 1 minus B. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നാം കുറക്കുന്നത് മൈനസ് C naught പ്ലസ് I bar പ്ലസ് G bar. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് C naught പ്ലസ് I bar പ്ലസ് G bar എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ C നോട്ടിൻ്റെയും I ബാറിൻ്റെയും G ബാറിൻ്റെയും പിന്നെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ C naught പ്ലസ് 9 C naught മൈനസ് ആയിട്ട് 8 വരും. ഈ പ്ലസും മൈനസും ക്യാൻസലാകും. I ബാർ ഇവിടുത്തെ പ്ലസും ഇവിടുത്തെ മൈനസും ക്യാൻസലാകും. G ബാർ ഇവിടുത്തെ പ്ലസും ഇവിടുത്തെ മൈനസും ക്യാൻസലാകും. അത് ക്യാൻസലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡെൽറ്റ G ബാർ മാത്രം ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ രണ്ടിടത്തും 1 മൈനസ് B അടിയിലുണ്ട്, അതവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ Y പുതിയ ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഡെൽറ്റ G ബാർ ബൈ 1 മൈനസ് B എന്ന് കിട്ടും. ഡെൽറ്റ G ബാർ ബൈ 1 മൈനസ് B. പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡെൽറ്റ G ബാർ ഈക്വൽസ് ഡെൽറ്റ Y ഈക്വൽസ് ഡെൽറ്റ G ബാർ ബൈ 1 മൈനസ് B എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ഡെൽറ്റ Y രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ഡെൽറ്റ Y കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു. ഡെൽറ്റ Y. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ Y ബൈ ഡെൽറ്റ G ബാർ. ഡെൽറ്റ Yയെ ഡെൽറ്റ G ബാർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു. അപ്പുറത്ത് നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ഡെൽറ്റ G കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു. ഡെൽറ്റ D ബാർ. ഡെൽറ്റ G ബാർ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വന്ന ചെലവിൽ വന്ന മാറ്റം എത്രയാണോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻകത്തിനെ നാം ഹരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടി ഇൻകം ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് പുതിയ ഇൻകം ഉണ്ടായതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡെൽറ്റ Yയെ നാം ഡെൽറ്റ G ബാർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ Y ബൈ ഡെൽറ്റ G ബാർ എന്നിട്ടാൽ ഈക്വൽസ് എന്ത് കിട്ടും? 1 ബൈ 1 മൈനസ് B എന്ന് കിട്ടും. 1 ബൈ 1 മൈനസ് B. ഈ 1 ബൈ 1 മൈനസ് B എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. മൾട്ടിപ്ലയർ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1 ബൈ 1 മൈനസ് B ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നത് നാം 1 ബൈ 1 മൈനസ് B കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൾട്ടിപ്ലയറും അതേ മെത്തേഡും അതേ ഫോർമുലയും ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ആസ് KG, ദാറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൾട്ടിപ്ലയർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇനീഷ്യൽ ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് മാറ്റം ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നാം നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻകം ആദ്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ വരുന്നു, അത് വീണ്ടും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് ഇൻകം ഉണ്ടായി എന്ന് നാം കണക്കാക്കുന്നു. അത് ആ മടങ്ങ് എത്ര ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ അത്രയും മടങ്ങ് എന്ന നിലക്ക് അതിനെ നാം മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നാക്കി വെച്ചു. അതേപോലെ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന വർധനവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ Y, ആ ഡെൽറ്റ Yയെ നാം ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഡെൽറ്റ G ബാർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 ബൈ 1 മൈനസ് B. 1 ബൈ 1 മൈനസ് B. ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻകം മൾട്ടിപ്ലയറും നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയറും കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൾട്ടിപ്ലയറും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയറും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസമില്ല. ഒന്നിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വർധനവാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വരുന്ന വർധനവാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും പ്രോസസ്സും ആക്ടിവിറ്റിയും മുഴുവൻ ഒന്നാണ്. Therefore, government expenditure multiplier also can be put as 1 by 1 minus B. ഇതിനെ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് ഫിസ്ക്കൽ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് ഇതിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഫിസ്ക്കൽ മൾട്ടിപ്ലയർ ഈസ്
the ratio of change in income to a change in government expenditure. Fiscal multiplier or government expenditure multiplier is the ratio of change in income to a change in government expenditure, or delta y by delta g. Delta y by delta g. Delta y by delta g ആണ് എന്ത് കിട്ടിയത്? 1/1 മൈനസ് ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൊണ്ട് ഇക്കോണമിയിൽ വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം. ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇക്കോണമിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെ ഇക്കോണമിയെ സ്വാധീനിക്കും, ഇതാണ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസീസ് എന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. വിച്ച് വി മേ ഡീൽ in the next session as to help you to understand these equations and derivation of government expenditure multiplier thoroughly. After getting that thoroughly, we will consider what is fiscal policy, what are the objectives of fiscal policy, what are the instruments of fiscal policy, what are the effects of fiscal policy, etc., which we will learn or study in the next session. For the time being, I am stopping here. Thank you. The small notes will be provided. If you have to further need explanations, you can contact.